Миграция бул жумушсуздуктун айынан бир өлкөдөн экинчи өлкөгө жумуш издеп баруу. Миграция бул бир өлкөнүн жарандары жумушсуздуктун айынан бир башка мамлекетке элдин ооп кетиши. Central Asia in the 21st century. This segment of the fabled Silk Road has now been transformed into developing countries. It is a story about mobility and transition in this part of the world. Formerly a constituent of the Soviet Union, nations in Central Asia are taking a new shape. In countries such as Kyrgyzstan, this change is quite pronounced. Kyrgyzstan was part of the Soviet Union for 70 years, before it became an independent country in 1991. A breakdown of industry, trade, and welfare systems quickly followed this transition. There was a complete collapse of collective farming and related systems of production. У нас было два полюса развития. С одной стороны, это не имеющий аналогов центр, промышленный центр, это Бишкек и его окружающая агломерация. Вот. С другой стороны, это периферии, более отсталые, значительно более отсталые периферии. И главным образом, все наиболее выпуклые пороки периферии концентрировались в южной части. А она, как известно, густонаселенная, вот, очень высокая плотность населения, очень мало земельных угодий. Вот. И именно эта часть, она считалась в некотором смысле более отсталой, чем северная часть. Consequently, people began moving to bigger cities like the capital, Bishkek, or to Kazakhstan and Russia in search of work. This relocation was a dramatic event, and it changed lives. Sayakova Apal lives in Ilaytala, in the south of Kyrgyzstan. She was born in Ilaytala and never had to migrate.
But her daughter Asel shares a rented house in Bishkek, hundreds of miles from home. Like many of her friends, she moved from home to start trading in clothing and accessories. Her shop in Osh Bazaar supports her parents and finances her studies. Okusun bitse gelşet de bar yani tımşa çatır. Üydü başta özü joldoşup salgan. Üy başta nede. Anam kızlarım şişti olacak özlerine özleri okup bilim alıp alabızda okutacak şu anan hem bizge jönötüp turuşat. Bu üydü onda hocam berişti. Berişti şu kızlarım tuttu. Asel is among hundreds of others from the south of the country who work in the wholesale and retail markets of Bishkek. Asel's friend Nargiza is also from the south. She too has a shop a few rows away in the same market. But there is a difference in their stories. Nargiza runs the shop with other members of her family, and once she closes shop, she can return to her parents' house in the outskirts of Bishkek. Nargiza's father, Mamash, left Elaitala in the early 1990s. Yakta aldığında gitken komiserlerde eski satmaydı. Bizde şurada zina var. Negizlik bak mal çarvasını көп karmaya жүрген bizde. Bak aralaş farkında neme içinde ettiğinde oldu diye. Kreskene geçke tura geldi de. Kıynalып baradayız da baldarından kıynalып baradayız. Onun için o жерде mallardan satıp ana birinci men gittim barıp indilerim istedi de şoğa barıp ana gençeyim bardım. Yine uyga işledik de işte sonra gelip aldık tabi. Bunlar da laytlara da götürüp geldik. Yani yedini girdik. Oşa hazır giyin bilinir da Rusya varlarındaçı. Ешкім өкмөт карабаганын билдим. Туугандардын жанагындай бири-бирине анча неметип өзү менен өзү болуп калганын билдим. Балдарым үчүн даже ушу өзүм муну баягы небелерге чейин өзүм табышыңа көзүм жетти да азыркы замандачы. Эч ким өкмөттөн жардам күтпөйсүн. Ушуну билдим да мен, ушуну баамдап атам да. Балдарыма да ушуну түшүнүп атам. Азыр уже жакында электеңде бир сүрүн эле. Мындай бола койбойт, өзүңөр кетет болуш керектигинде мындай болуш керек. Ушуну айтып баамдап атам да кийинки күндөрү. Силер ошондо кийинки ошондо болот да. Ошондо балдар ушунгана ушуну окуттук тиги өзү менен өзү болуп калса, кыйналбай бирөө көз каранды болбойт, туугандарына же башкасына жашап калса деп ушундай болдум. Жана кызымы дагы чертең жанагы мединститутка деп атабыз, билбейм, андай анан 2 процессибиз бар. Нормальный пока нормальный азыркы алдыга кеткен жокпуз. Артқа кеткен жокпуз. Өзүбүздүн өзү да бирөөгө ашырган деле жокпуз. Ушундай болуп атат да жашообуз. Kubatbekov Misha and Kubatbekova Turganbu live in Elaitala with their grandchildren. Their children are away, working in Bishkek and Kazakhstan. Чоң айганда алып кетишет, мектепке ошол жака окутабыз деп атышат. Андан кийинкилердин баласын багып калам да кайра.
Bular tapşırıp berip. Eger okuy turgan bolsa, öz dili aytып atat. Uşak okutam deyip. Kızı 5 yaşar olsa 2 6 ayında baktım ne bileyim kızım balasın. 6 ayında. Kızım balasın. Bulardı daha şunday. Özlerinin apaların ata apa deydi. Bizde çoğun ata deydi. Bırak hazır apa atırız. Hazır hem apa diyor atsı. Ondan da esterine gidişip de. Hazır aytып atanda sen atan kayırbek bolot, apan gül kayır bolot. Biz çoğun ata çoğun olabız deyip. Aytып atasını ata dedi, apasını ata dedi. Koluma kitaptı o zaman. Bu kim? Bu Dastan. Dastan. Dastan? Zayre Gulu. Bak yer Nura. Elaitala has many such stories. Былтыр биздин эсептеп көрдүк, мындай предварительно 20 миллиондон ашыгыраак акча келип биздин ушулга. Азыр мында караганда көчөлөрдө байкап атсаңар, заборлорду ар түрдүү заборлор салып атат, башка кылып атат. Тек ошолордун эсебинен, өзүнүн тамагынан, башкасынан, кийиминен ачкандайынан жасап атышат да, туурабы? Үйлөрдү ремонт кылып атат. 65 жеңил машина. 61 жаңы үй құрылды да. Көп ескі үйлерді оңдап, böyle үйлерді оңдап алып açtı. These are only a few things that money brings to Elaitala. It brings other changes too. Southern Kyrgyzstan witnessed large-scale movement of people and goods along the ancient Silk Road. There is also a Kyrgyz tradition of seasonal migration from farms to highland pastures. There is something different in this particular epoch. Now they travel in trains, buses, and cars to work as construction workers, cleaners, traders, waitresses, fruit pickers, and farmhands far away from home. Where they ought to go and what they ought to do is dictated by the prevalent economy. Durmadı. Bu жерде например мен техникум өтүп келип бул жерге иштейин деп келсең, например 91-жылы союз бузулду. Бизде бүт жерлерди жеке менчикке таркатып берди. Бош калдык. Жумушубуз жок калды. Например, үй бүлөдө биз 7-8 бир турган болсок, например, азыр мен ушул жерден азыр өзүмө 7 соток үй салган чек ал элекмин. Бекер жүрсөң акча жок. Азыр ал мезгилде будай эгип кыйналганбыз да, он жок. Аны Россияга кеткенбиз жумуш издеп. Азыр у нас бардыгын иш табыра албайсың да, туурабы? Билебиз да, Кыргызстанда иш жок азыр. Мына жерге кармасак, аларга иш жок. Кетип атышат. Эми негизи мындайча алганда биздин айыл өкмөттө, айыл өкмөттө азыр 10 000 киши бар да. Бала чака бардыгы 10 000. Мунун ичинен азыр где-то сыртка кетип иштегени 2,5 миңге жетип калды да. Былтыр 1962 болчу да. Эми мунун кетип аткан негизги себеби айылда жумуш аз да жок. Жумуш бар, бирок мындай эмгек акы жок да. Баштап. İstese болот, жерлерди иштесе болот. Бирок жерди иштете турган баягы неме техника жетишсиз, агротехника жетишсиз. Жанагы агрохимиялар жетишсиз. Удобрение деп ошондой азык заттар жетишсиз да, анан жерди бизде аз
жер. Көйлө тоолар. Ana mol менен аракет бар, мол бар. Ошон үчүн сыртка кетип иштеп атат чынында. Сыртка кетип иштеп, кээ бири барып жакшы иштеп келип иштеп атат. Кээ бири такыр иштей албай калат. Иштей албай келгени бар, келбей калган балдар да бар да. Ушундай болот. Пока бизде жумуш жок. Мына бул жака чыгып огород иштейин десең, суу жок. Başından öküztür, olup atakın o şeyden olsun bu canım. Plak çapta attı. Ben evde Sana bunday bunu verse yaşlar kalmaya kadar. Fotoğrafı daha geldi mi? Daha geldi. Abi. Escaping the lack of opportunities in rural areas, people find themselves in the suburbs of Bishkek. These suburbs are conveniently close to the big wholesale markets where products from China and East Asia are arrayed in long rows. Я вам просто пример приведу. Один рынок Мадина, на котором 1000 с лишним китайских граждан, и преимущественно уйгурской национальности, из Урумчи и так далее. Но они привозят материал, вот, только налоговые таможенные сборы одного рынка Мадины в год больше, чем золото Кумтора или энергетика Кыргызстана. This transition can be relatively easier for men. There is a disorienting silence when it comes to women, on how they conform to their roles as mothers and wives, even as they contribute to the household, national and global economy. The unpredictability of the labor market constantly demands that women improvise and adapt their lives. The hardships in this process are enormous. Women who remain in the rural areas have their own problems. This transition, with external and internal migration, remittances and legal ambiguities, have influenced Kyrgyz society in many ways. While money is welcomed, there is little attention paid to the lives of those who earn it. Even as the economy demands flexibility from people, national laws and policies become increasingly unyielding to all involved in this process. Ну, как известно, это, конечно, привело вообще безаналоговой уязвимости, незащищенности трудовых мигрантов за рубежом. Почему? Да по той простой причине, что всегда неподготовленная миграция, значит, основная масса мигрантов, не имеющая правовой какой-то информированности о условиях пребывания, осуществления трудовой деятельности за границей, поэтому они были уязвлены во всех отношениях. Они попадали в очень тяжелые условия. Это можно посчитать и незаконный вывоз, это и самое элементарное рабство. Kulakları titreşenlerinde kvartrant bolup batıyının törüp atat da bunun erkin yaşay alışmaydı kendi. Üstüne kontrol, şu hazayında kontrol tuttu. Yok, hazayın kontrol olsun, sonra olmaz. Yok, normal svetin jağı alışmaydı kendi, gazın jağı alışmaydı kendi. Anam niye yaşadı? Kvartrant tüylüydü kendi, hemen içinde. Kontrol tuttu turatken, azırak jağı, svetin döçür, ne de sunday de turatken de.
мен кызым айтып атты, апа биз эми кетип калсак кантип жашайбыз десеңиз, бир жылуураак үйгө көчүш керек болуп атат. Эми бала менен жашайт да. Бала менен бир жылуураак үйгө көчүш керек. Анан мындай эле мындай жерлерди дейт, жанагындай кордондор менен эле тосуп коет дейт. Ошону эле эптеп эле анан биягына бирөөлөрдү чаптап алабыз дейт, баягы гүлдүү кагаздардан. Анан үй кылып жашай беребиз дейт. Бүт эле квартиралар ошондой болот экен ал жакта. Ал жерде негизгиси ошо биз бул жактан баргандан кийин прописка маселеси болот да. Прописка турбасак, ошо жолдо патруль, миссиялар ошолор тосуп эме болот. Эгер жок болсо камоого да алышат. Кайра өзүнүн немеге черный печатка басып атпа. Кайра өзүнүн мамлекетке депортация. Ошо прописка мисалы 3 айга же 1 жылга деп тургузуп берет да. Анан ошол бүткөндөн кийин уже дагы кийин улап тургузушуң керек. Эгер тургузбасаң штраф салат. Анан өзүң жүрүшкө кыйын болуп калат да, касып жүрүшүң керек же болсо. Бар эми баягы мамлекет чечип неме кылган менен алар баары акча алып көрүнүп калышкан да, баары болсо деле тырыштырып ала беришет да ушундай. Ол турган пропискаң өзүң эле мындай жашап нары бери баскан болот, анан иштегенге болбойт, жараксыз дейт да. Despite these obvious hardships and imbalances, younger people manage to feed their homes and economy of their country. But along the way, they also begin to appreciate the advantages of urban life and become pragmatic. They see their futures in Kyrgyzstan, but not necessarily in the rural homes of their parents. The older generation is still uneasy about long-term separation from their children. Some hold on to a hope that their children will return. Others are resigned to the fact that the youth may not leave the urban areas. The mountains, valleys and pastures offer solace of a home away from the harshness of urban life. Yet migrants from the rural areas are less likely to give up their houses and lives in the cities and return home. Огромный чоң эм алып келип атат акча. Ана мен ойлойм, бул временное явление, ал постоянно яктан үй алып, же эме кылып, постоянно место жительства болуп калып калбайт алар. Просто жанагы эме үчүн алып жүрүшөт, 1-2 жылдан келет бар. Мен айылга баргым келет, сагынам, только баргандан кийин кайта бияка келгим. Жашпызда. Айылда мен теңдедим, эч ким жок. Бүт досторум бияк болсо айылда жалгыз туруш кыйын. Айылга барам, ата-энем менен учурашам, 10 күн турам, анан басылам. Жаштар жок да. Айылда жаштар жок. Айылда бир-эки биздин одноклассниктерибизден 3-4 эле бала калган да. Алар да кетмек, просто ата-энесин вынужден караш керек. Мен барым керек, балдар баргысы келет да, мен барам куда каласа, буларны үйлөп коюп, тиги кыздарды окутуп коюп, анан та бирлерин үйүп неметип коюп барабыз да, биз барып, тиякта жашообуз бар, малыбыз бар. Чоң bundan bir аябай жашнака үйүбүз бар. Transitions are often difficult to comprehend. In such situations, migration is not a sterile definition, but a metaphor that captures the fluidity of identity and experiences of the people of Kyrgyzstan. This is a story of the tensions between their dreams of a better future and the unpredictability of real life. It is a story of coming to terms with change.
бул өз жеринен кетип башка мамлекетке барып. Миграция бул элин жерин таштап башка жака кетүү.